Andreo dia resaka manokana mahakasika ny diversité ny grassland sy ny grassy aty amin'ny au plateau Madagascar zany indrindra tany bity hitremo ankavy be ary ny toerana. Today I'm going to talk about the grasses and grassland diversity in central highland of Madagascar, especially in Ibiti, Itremo, Ankafube, and the surrounding area. Izany fikarohana zany moa dia tafiditra indrindra tao anatin'ny tetikasa arena voajanahary sy fitsahana mambokatra. This research is part of the project Natural Resources and Crops. Misy fampidirana kely fohy dia fohy ity ataoko mahakasika ny bozaka sy ny tanetina ny kijana eto Madagasikara. First, a short introduction on grass and grassland in Madagascar. Eto Madagasikara dia misy karazam-bozaka raika amby efapolo sy dimanjato. In Madagascar, we have 541 species of grasses, ary ny fito amby folo sy roanjato amin'io dia endemika avokoa zany hoe tsy hita afa-tsy eto Madagasikara. out of which 270 are endemic to Madagascar. Mampalahelo nefa dia tena tsy mbola fantatra hatramin'izao ny tena valeuran'ireo espèce ireo. However, the value of these species is still unknown. Manana genre endémique anankena Madagascar raha ny poisson resana. So, with regards to poisson, Madagascar has 6 endemic genera. Raha ny mahakasika ny tanetina ny kijana indray no resantsika dia ny 520 ny Madagasikara dia voarakitra an'izay tanety izay avokoa. 65% of the surface area of Madagascar are covered with grassland. Nefa io tanetina kijana ireo no tena foto-tsakafon'ny ombintsika eto Madagasikara. And grass is the food for our cattle in Madagascar. Dia nefa etsy andanin'izay ihany koa dia mieritreretina ho anisan'ireo secondary vegetation zany ny tanetina ny kijana. And grassland is considered as a secondary vegetation. Mamela nareo mba resaka manokana vetivety kely fotsiny mahakasika ny tetikasa arena voajanahary sy kijana mamokatra. Allow me to speak briefly about the project Natural Resources and Grassland. Maro dia maro zavatra izay natao tao anatin'ity projet ity fa raha hotenina amin'ny ambanivohany dia toy izao ny zavatra misy ao anatin'ilay projet. We have many activities in this project, but I'm going to share with you a brief summary of the project. Iry sary ambony iry zao dia mahitatsika sary na kijana na tanety. The picture on top presents the picture of a grassland. Dia io nefa miaraka ilay niteneniko teo no source-na sakafo voalohany ho an'ny fiompiana omby sy ny ronono rehetra eto Madagasikara. As I mentioned earlier, this is a food source for livestock and all around land in Madagascar. Ary amin'ny alalan'izay sakafo ara-dalàna sy ampy sy tsara izay no ahafahantsika mahazo an'ireto vokatra manaraka ireto. And through this food that is sufficient, we can have these following results. Ohatra hoe zanakoby, mainly the small crops, ny hena, meat, ary ny vokatra avy amin'ny ronono rehetra, and dairy produce. Ireo rehetra ireo natabatra mbola misy ohatrana zezika ihany koa mbola afaka vokarin'ny omby ary izay rehetrarehetra izay dia afaka avadika vola avokoa. The zebu's can also produce some fertilizer, and all these together produce money. Dia amin'ny alalan'izay vola izay no ahafahantsika miaina amin'ny fiainantsika andavanandro. And we can use that money for our daily life. Zany hoe raha fitiana manokana zany ny mahakasika ny tena tanjon'ny tetikasa ity dia mba hanatsarana ny velon-tenan'ny mponina eny fotony amin'ny alalan'ny fanatsarana ny sakafondreo ombintsika ireo. The aim of the project is to improve the livelihood of people in the local community through improving the food of the livestock.
Dia nisy arak'izay hitantsika hoe nanomboka tery amin'ny kijana sy tany akiry fiatombohan'ilay fiafaran'ilay vola. So if you pay attention, it all started with grassland. Maromaro zavatra izay natao ireo chercheurs tao fa ny zavatra resahako manokana androany dia mikasika ny resaka diversité sy ny sakafo hoan'ny omby. There have been various studies conducted, but today I'm going to talk about the variety of grassland and species. Tao anatin'ity tetikasa ity no anisan'ny tena nivelarana bebe kokoa tamin'ny alalan'ilay méthode izay atao hoe manisa bozaka. In this project, we have used a lot the method that we call counting the grass. Dia tao anatin'izay no nahitana karazam-bozaka 720 ho an'ny itremo, ibity, ankafobe. And we identified 128 species of grass for itremo, ankafo, and ankafbe, ibity, itremo and ankafbe. Izay hitana amin'ny karazana type d'habitat isan-karazany. They are found in various habitat types. Raha jerentsika izao ny distribution-n'ireo 128 espèces ireo. If we look at the distribution of these 218 species, ny 68% dia native species. 68% of them are native species. Ny 34% dia endémique. And 34% are endemics. 3% ihany no introduite. And only 3% of them are introduced. Hitantsika amin'izay fa tena manankarena dia manankarena tokoa amin'ny poasia itsika eto Madagascar. We can therefore see that Madagascar is very rich in poasia. Ireto misy espèce vitsivitsy izay entina ilazana amintsika fa tsy eny amin'ny tanety na kijana irery ihany no misy bozaka fa ny anaty ala ihany koa. Here are a few species that allow us to say that grass is not only seen in the grassland, but they can also be found in the forest. Ary amin'izay fotoan'izay izy dia C3 sy fruit grass laza azy. And in this case, they are called C3 or seafood grass. Ohatra ary amin'ny Olinirina Nanjarisoa. For example, we have the Isaac Nemorodiana. Izay hita any Itremo, Ankafbe. That is found in Itremo, Ankafbe. Dia izy io dia espèce native. This is native species. Ato amin'ny ampovoany ato indray ahitantsika ny Brachiaria epacridifolia. And in the middle, we can see the Brachiaria epaphrochiaria. Izay hitantsika any Ankafbe, ibity, Itremo. That's we can see in Ankafbe, ibity, and Itremo. Ary endemique izy io. And it is an endemic species. Ary ato amin'ny ilany ato indray ahitantsika ny Brachypodium madagascariense. And at the right-hand side, we can see the Brachypodium madagascariense. Izay hita tany Ankafbe sy tany Itremo ary endemique ihany koa izy io. That have been found in Ankafbe, Itremo, and it is also an endemic species. Manaraka mbola misy espèce vitsivitsy reto izay hitantsika ny anaty ala ihany tahaka ny Panicum midopus, Panicum brevivolium ary Pseudolacessis leptolomoides. Here are some species that we found in the forest, namely the Panicum, the three species. Panicum metopus, Panicum brevifolium, and Pseudolacessis leptolomoides. Ireo espèce rehetra ireo dia native avokoa. All these species are all native. Manaraka an'izay dia misy espèce anankiroa reto horesahako amintsika izay hita any anatin'ny ala tapy. Here are two species that I'm going to talk about. They are found in the tapia forest. Ohatra amin'izany ny Panicum epitaceae, endemique izy io.
namely the Pidiconium ibitense. It is an endemic species. Satria any toerana misy tapis ihany misy azy dia ny bitsika moa aloha izany rehetra eto no ahitana azy. It is only found in the tapia forest, and so far we have found it in Ibiti and Ichemo. Ao ihany koa misy an'io hoe Festica conisiana io endemique ihany koa izy io azo hita tany Ichemo. And also the Festica camusiana, it is also an endemic species, and it was found in Ichemo. Manaraka dia misy ihany koa espèce hita eny amin'ny karazana honahona na zavatra misy toerana misy mandomando. Then we have also these following species that we can see in the marsh or in humid area. Ohatra hoe Sassiolepis vigeri izay endemique. Namely the Sassiolepis vigeri, which is an endemic species. Adenocloa ininiochila native. Adenocloa ininiochila, which is a native species. Ny Leusia exandra native ihany koa izy io. The Leusia exandra, which is a native species also. Izay anisan'ny tena tsara tokoa ary manome vokatry ny farazay tsara ho an'ny omby. Which is a very good species, and that is giving a very good forage for grazing. Manaraka ilaza anazavazava kely vetivety fotsiny mahakasika an'ilay omaly moa Carolina nilaza fa hoe ny antsika eto Madagasikara zany dia tafiditra anatin'ilay pirique du sucre savana ny tanetitsika. Yesterday, Caroline mentioned about the fact that our grassland in Madagascar is part of the Pyrrhic tussock savannas. Dia tamin'ireo toerana telo izay nanaovana ny recherche ireo dia nahitana 300 isan'ny espèce hita tamin'ireo kijana ireo na ny tanety. Out of the 3 areas where we conducted research, we have identified 130 plant species. Izay tafiditra izay misy Iridaceae. ny ambiny moa zany dia espèce roa na ray eo zany no representé an'ilay famille. So the remaining are 2 or 3 species representing the family. Ireto espèce resaka manokana ireto dia tena hita eny amin'ny tanety na ny kijana ary tena hoan'ny omby. The following species are found in the grassland, and they are consumed by zebras. Ohatra n'izany ny Heteropogon tortoise na ny tanga. Namely the Heteropogon tortoise or danga. Ny Aristida rufescens na ny horona. The Aristida rufescens, that we call also horona. Ny verokely na ny Parenia rufa. The Hiparenia rufa, that we call also vero. Lutetia simplex. The Lutetia simplex. Ary ny Schizachirium sanguineum. And the Schizachirium sanguineum. Reto ihany koa misy karazana planty izay tena hita foana zany isaky ny manao an'ilay recherche zahay dia tsy maintsy hita eny amin'ny pâturage na ny kijana. So here are some plant species that came over and over again when we conducted the research in the grassland. Ohatra n'izany ny Camea crista latéricola, such as the Camea crista latéricola. Izany hoe Fabaceae izy io it is Fabaceae. Misy ihany koa Asteraceae Also we have the Asteraceae, ny Cyperaceae, the Cyperaceae, ary ny Iridaceae. and Iridaceae. Dia manana orchidée ihany koa ny kijana na ny tanety. Grassland has some orchids as well. Ireo hitantsika ireo moa zany izy tsy ompiniko tsony anarany rehefa ireo. We can see them in the screen. I will not tell the name anymore. Satria tompoko. Thank you.